konsamra bi na OSP SML ya na wonanse dadabi yewura kanofori ata wonka ho ketekete kora Asuya hwema ene emema ne mofra yedie hu nsem so akasa dia tudwa se worum etu anamom apatente ne ede ama brante bia wodi mfinhia edunsia ya woye footballer coach bi fa kwati kwan so ene no eda ye no mu Asuya hwensase ene odoma nkoma gudie ensem so de abase akwanhia esi ye efa EPA ene nsem twerofo no ho no ne ntansa ne nyina eye wonma etu fom agudie anya ne kwan paso no ene namsoma ne basa Boshan Semako Ediama National Service Authority personnel no se enche kra wonum allowance bi akam ne betua de ama wo mo. Na senate se onum ehia manfo so momremu La Palm na afe Elimina Beach Hotel eno de omu hia saboafo ebe mu no motimi nso abeboa wo. Ensam weni ade som wasa nwume no sia kase bo we eye fiada de eboja ye enwuma koya wo mu ekura mo ne Talented Lucky Spiritual Herbal Believe in God Prayer Spiritual Center ABA Herbal Center kan ho Rabdi Educational Complex so kan aboafo no ho Divine Immaculate Natural Hospital Maxwell Leather Works kan ho Electrical and Plumbing Depot EMP Limos Pharmacy Limited SOV Construction, Return Herbal, Edna Afe, Gremont Company Limited. I can kind for Benu ya somewhere na numreno eyeme. Nana ekuya sikapa nafi. Duya naba, abena sa from atoye egudia, meje ozo. Fa Emma we Ghana mampanyi John Dramani Mahama Sremu Jata Bole Bamboy Krachi ena wode atu edwa ese sa brede nhye yegu akwan so na sa nhye na egu akwan so no we no eye sohwe sa sohwe ni nyina na ekwa ese palotin ena woyo so be ma ankwankwa adwumakuo no abamu na enkuro nketoa na nsuo na asai no akwakoba so motimi ayo ni yie omoye ni yie wie mamamfo enya nsuo enom a na afe wokọ na taku sempoa no a wutua no na sa afo na timi ahwe so ama sa ekuro nketoa ne anya bi ezupa anom na asan so aboa won ewo empuntuo emom sansem enyina babeto edwa abrana cheso de aso de ebofomo emadwumadi a eye 200 megawatt peak ano ye solar at the industry park project no ena wochem ese we no betimi aboa pa se okoba se solar no yetimi ewie pa de bibre atoye amamu no we ena beye the largest one pa enso ewo no sanse eye ade na capacity no ebe se 1000 megawatt peak ena yebenya ne wono afie pino ene aduasa mienu no ena yebehunu se edru sa 1000 megawatt peak no na setime nso aboa yewura John Dramani Mahama esan so echemu bi nso ese akwan so gu akwan so anase hye yegu akwan so se ebetimi aboa ma ankurankura nso timi de omho ababaje eye ECG no emom na etimi aboa se de opese nsuo no ewo no se ankurankura beba nsuo mu yenya nsupa anom no sa nso na ECG no nso obeye no na etimi aboa sanse se ma ECG no nso ebasa na wakoba se onuma na ejeje a wo se wo hwe ohanmu no abupan na duokono enkro no dia na se omo agi a na timi nso aboa anya saade na kamea se ye atopete etuo eno bio nso san so echemu bio se wo hwe Public Utilities Regulatory Commission PURC ya onum echemu se ye ban bills ahodo mo de emaye no a eno ne ye affordable enso ya na yesu yewura John Dramani Mahama etoa ensem eso. I know that there was an attempt to involve private sector in power utility and at the distribution level. And we all remember the example with PDS. PDS was not a bad thing. It is just that it was handled wrongly and many people had personal interest in PDS, and that's why it failed. But there's something to be said for injecting private sector efficiency into public utilities. And I gave an example before. Enclave Power buys bulk electricity from the power utilities and distributes it within the free zones enclave and has a 99% collection rate of bills.
and the lights are always on in the industrial enclave. And so the industry is there. Na mampanyi abra wode aso ede ebo fomo ede ama 200 megawatt peak solar ede ema industry park project no entini nyina no ekokowie se eba na ekuro enketewa mu a ensu ahodo asɛ no ode ma ankrankra na wono matimi aye ni yeno asa agigi sika no etimi de aboa we no aye piloting. Yada so agina mo ewo mampani John Dramani Mahama na so ye na sese wagina o my Ghana na mo etumi eto anamo akwa akoye adoye ede ama aman miensa ne bo no esom 10 million Ghana cedis na aman miensa no eye Jamaica, Cuba and Afro Sudan ekoba na se wono masetena mo aniema aya den pa ede ama wono mo mampani etumi etu sa na mo no aniema hodo bia wode koye no eye o my Ghana mo esichire ka ho enuro and Afro mattress a wono beda so enya no nko agare mix ka ho t-shirt mobile toilet na afenso chocolate ahodo water tank na afenso ba na made in Ghana product ahodo na wodi bi nso etato ede ekoyem mampani ekasa na wo kire se sado ya wo ye eye ayonkofa ya enam wo my Ghana so na ye ni Sudan ne sa man we nyina ewo ni tinum na wonum etu sa na mo no enye no nko ba my Ghana ha se ba na doye de a ye ya de pa eno nti na aka ho biem ama watumi etu sa na mo no Nensen kan ye mu no sanso eka etimu biom se eno no ye kwan ba kwa wono befa so na afenso amaya hodo bia wono makwa hohiehie mo no obetumi atu sa na mo no ede ama na wa kira se nya sa amaya we nko a na enya adoye Afri Ghana nchen Guinea kan ho na afenso Congo enya no nko sanso tre nkwabatenum ede kopie mu ewo Japan wa bra tsunami esi ye na asetera mu ayeden ede ama wono mampani John Dramani Mahama ekasa na wo kira se Sudan akwakoye o ma bia se nkakra na yewre afi wonom ne nyina Ukraine na afeso Gaza oman no ne nyina na asam man hofro ne nyina ede wonom na kyerem sa aman eso ekoba na se yewre kwa kofri wonom a na no so kwa koye asem bia ewo honom enom no kyere se de Sudan man esitie na eba na ho kyere wonom na mbumi pa eno nti na aka ho bia empanifo atena se adwene ho se ho behia se etum etu anamo ekokɔboa wonom mampani John Dramani Mahama ekasa no ne nsama hodo ya wode tu dwane sei has a tradition of solidarity and compassion. And so in addition to what he referred to with Guinea and Congo, we also extended assistance to Japan by shipping cocoa products to Japan when they had the tsunami at that time. And so there's another gesture. 3 countries are going to benefit: Jamaica, which is the hardest hit, and then Cuba, but also our colleagues in Sudan. Sudan is virtually becoming the forgotten war. Because of Ukraine and Gaza, it looks like the world's attention has shifted there. And so some of the atrocities, the genocide, and the humanitarian suffering that is taking place in Sudan is not something that belongs to the 21st century. And so we all witnessed recently Al-Fashir, when the RSF went in there, a lot of people were killed, a lot of people were displaced, and those people are in camps that are being run by the Red Cross. And so even though Ghana's contribution would not resolve the humanitarian suffering that is going on, we believe that if every country contributes its quota, we can help to alleviate, what is happening in these places. Ye Ghana mampani onmonyamfo John Dramani Mahama wakira se ba no datanya sekyerem se ye boa wonom na wa my Ghana na famu de ndi abrebia ya na ye hwese omanfo eyedie ebetumi akonkan OSP na so ho no mai buruja eja demo na nso no enhye ema ye hunu se ehye dwerebe ni nyina ne kokowie se kata so hyeproye ahodo ya wo kyeremu se eno no cases egu na pono so enti wo hwe akwan ema mrane ne saafo no adie no ebi strategic mobilization Ghana limited 20 aka ne se SML na ho nsem na bebe pinso ema ye wura Kenneth na ya ofori ata enkan sana hene ne ho edin
volume bi na no na enne ababeto edwa se lawyer ede ema SML ayewura Sefas eye buyo ena wo kyeremu ese no kura bi ada animu se saa company yi no yewura fori ata ne ho ebom mu anaso oka ho ebi wo se eyomo mo dia ya manwosem bi ada eni ho na ne nsem wo se wode ebisa OSP ne se yewura kan ofori ata sampani ampa se woka adwumakue no ho dia ene asemfua we no onyia no emfa ema wonom wo se nka ba ne sen ena niema hodo a company ekra ede efri nkrofo aman so ede eba no anka saa tax na no mo ehwe nim se anka yewura be yidi afro mo so anko be yi o mo kura fimi ebeka ne se anko be nzamte wo mo no kura eno anko wie ka enti apani ampa se dwumadi a wo interest wo mu anansa wo ka ho ebie na sa anka sa dwumadi no wa nyina wotumi so anyi tax ni bia fa mfro mo so e mata so mo bo ho no o se ne mo kra de baaye no tax e so mutua no o mutua ni nyina aye nyi ba akokora amfa mfri so enti we ne nsem bisa opeso de bisa OSP enti ne nsem bio no se sa eye SML no eda so a eye yewura Evans ne dia eye yewura Evans dia enye obia ede de sansem bi na wode eba no yewura Evans edusei ono ena ye ne dia na enye se political figure bi eka ho aha enti no sei ena yewura Sefas e kire nsem ne mu pa. If there is one person who has been a disservice to SML, it's Ken Ofori-Atta. Let me explain to you. If there's one person who has been a disservice to SML and its operation, it's Ken Ofori-Atta. Remember that this contract is a performance-based contract, okay? For 10 months, from the inception of SML, when they did their work, for 10 months, they were never paid. They were never paid. I mean, I can't begrudge Ken Ofori-Atta so much with that, because he also needed to be sure that it is delivering, SML is delivering what it says it is. So he had to. He made the Ghana Audit Service. They had to audit SML before first payment was done. Now let me tell you even the shocking one, the as boyo nensam enonom wama eno ankwanko wie ena woto asobio ekyerem SM se wo hwe OSP a ne hwehwemu na woyo ede efa SML ena afi so no eye Ghana Revenue Authority eye GRA no wo se contract na wonom esan ye na ewo honom no ena wo kyemu sem eba no se payment omu etuaye ede ema wonom ya wo kyemu ewo petroleum sector honom no ena wo kyemu se sansam no a esi ekoye no ya OSP claim say 125 million Ghana cedis no obtwaso mutimi ede ema wonom no ama Ghana ani ababedi akire pa enso honom eno na woche say we no eyedin seye di sansem ni nyina da no omo bonu moguo sanse eyedin seye no pese ode ese wonom sei ena yewura Sefas esan akire mo. It is untrue that Ken Ofori-Atta has interest in SML. It's untrue. SML is an independent, it is wholly for Evans Edusei. It's wholly for him. And for a serious investigative organization like the OSP, you do not work with insinuations. You don't say it will appear as if, it looks like. You don't work with that. Well, circumstantial evidence, but you see, you have to be, when you're piecing them together, you have to be careful. And then you don't come and run down the person like that. Sefas boyo ono lawyer ede ema Strategic Mobilization Ghana Limited enti wasi OSP se wo ya dia me onya na dwen se de wotete ewo monten so na emomo no ade atwa se onya fact and evidence ansa na wadi ne dwuma. Sansem nemo ena Strategic Mobilization Ghana Limited SML wamonso edi anoye edi ababetu edwa efa nsem ya mampani John Dramani Mahama eka ye efa contractor eda wonom entem se wo ba betwam enye nonko a asoye ehwe sikasem so nom ena afeso Ghana Revenue Authority sa eye nkitahudie ye ekoso nom sa gina yesi ya mampani esi ne wonko na wansan so emre biom adwumakuo no de nsem wanyina etudwa ebra wonom kyerese mampani etro letem
anaasɛ wɔnam ne secretary so de krata ba abɔnten ya wo kyerɛ sɛ ni mu animu yɛ wɔn enhwɛ na agreement ɛkɔ so ɛwɔ SML ya no ɛnam so ma OSP tumi yɛ no hwehwɛ mu nyinaa no ɛne wɔn entwam tintontan ɛno ɛyɛ Dr. Kalistos Mahama wɔn na kyerɛ nsɛm nyinaa ɛde ne nsa ɛhyɛ ase ho sɛnkan ɛba amɔnten so na ɛno mu ɛna wɔn ɛkyerɛ sɛ nhwehwɛmu no ɛba yɛ no ɛba no procurement irregularities ahodoɔ ya wɔn kyerɛ sɛ ebi ɛkɔ so ɛba no contractual overage ɛno so yɛ adeɛ sɛ ebi ɛkɔ so ya no wɔn bisa sɛ jani wankasa no SM engagement ne sɛpa ɛna na esi ɛtiem ɛna da yɛ ebra wɔn ɛfrɛ nsɛntwerɛfoɔ ɛna yɛwura safas boyom wɔn ɛyɛ solicitor ɛde ma SML ɛna wakasa da to dwa sɛ ɛba no submissions ahodoɔ ya ɛfa document ahodoɔ ɛne evidence nyinaa OSP nsɛm wɔn kan yɛ nyinaa wɔn atwa ne nyinaa pɛpɛɛpɛ ɛde ho ano yie ɛde abam na ne nsa nka yɛ mu no wɔsan so ka de to dwa kyerɛ sɛ ɛban document ahodoɔ ya wɔn ɛtwerɛ yɛ na wɔn ahwehwɛ mu ehunu sɛ bibia ɛyɛ frenchim ɛne fine ɛban no contract ɛkɔ so ɛwɔ Ministry of Finance GRA ɛna afɛ so SML ɛno ɛkyi no wɔn kyerɛ sɛ wɔn anya adeɛ sɛ mampani gyina yɛ wɔsi yɛ sɛ wɔn etwa mu no wɔbɛpene so yɛwura surface boyo ɛde nsɛm no ɛto dwa ne nsɛm ya wɔka yɛ no bi ani. That is what we are seeking to correct. We are here to respond directly to the OSP. As for what we are sent to the presidency, we expect that the presidency will take their time, look at the evidences that we have, the evidence that we have provided, and take a second look at the termination directive. Well, as for our client, the SML, well, if government chooses to terminate, all we just do is, our investment overlay is what government will have to pay us. Okay? If somebody wants their job, the person can, go ahead and take the job. But then they shouldn't seek to tarnish the image of SML in the quest of taking that job. That is what we are definitely not going to allow. So, in direct response to the OSP, please. Solicitor Edema SML na feso GRA wakasa dia tudwa sem aban pese waje adwuma na wonye nemom enye kwan wo na obefa so pese wogu omanimu ansa na omanimu asiansa na watumi age adwuma no eno mu no wakasa ya wo kire se OSP sese wono ankasa da ne ho jaje na wodi asem e wo man mo sei ene wode etwa ato. With you, the press, is not rhetoric, but also to provide clarity and evidence. Please note that we are here to provide you with evidence. Given the extreme, deliberate misinformation in the guise of investigation, and then also distortion and political coloration by the OSP of the facts concerning SML's operations, ownership, and institutional collaborations. We also seek to set the record straight based on official documentation from the Ghana Revenue Authority, the National Petroleum Authority, the Ghana Standards Authority, the Ministry of Finance itself, and other statutory institutions. Now, you see, the OSP is a fact-finding institution. Its mandate, we all know, is to investigate alleged corruption and corruption-related matters, and to present its findings and evidence before a court of competent jurisdiction for adjudication. That's Yera Sefas Boyo and someone in Abato Dra Ebra Mochas Abaya Sijana Saban SML, GRA and Office Minister of Finance, one contract year coin no betramudia, and Yadia se one ebetia se a munchurch the one Casana Busia Wade at 2 Jano. Akwenshia yete se SCM enamoso ema asyeya no ehwe odoma nkoma abode ensem enho dwuma ekuo Environmental Protection Agency EPA afi ensem twerefo eka ho kokonya akwenshia ema emu eprepra no so eprepra ebino kura ekire se endroada eyomo surgery na je se emo condition na critical pa ba sa brede omo atimi agina brane kakra atimi ade ama na eno na asyeya hwensase ene odoma
Yankuma agudi ensab eso ede abase saa kwanhia na esiye efa EPA ya eno Asante Mantemono o kire mu se we no ade a wonu metu efom agudi a enya ne kwa apaso no na amana besan se na EPA ekwa kodi wonu adwuma se de yaka chom se onum enwo no enti omo bonsra hwe ahwesi dwumadie bia ekoso pepepe ewo hono mu a ene ne omo mutu fom agudi a enya ne kwa apaso no ehya asese yetro abo ede ebo won na ye hye won so mu mfiri hono enko enti eba sa no so ne twa so mo pre wonum enkwa enti omo ne nsem twrofo ni nyina afa wonum ekwan na abra mo kɔ na kwan mo nam so ede ebaaye no enam so mo pro mo nkwani to mo fa kwan foforo so na ehwan ho pepre ene ade no ena saa kwanhia no esiye eno ena maame ama mawuzi ede atu edwa yentie nsɛmlibi notice they went on site and so they were conducting operations around the country going around to ascertain who was operating these machines or manufacturing the floating devices without permits and to close down shops. And it was in one of these operations around Dadri that the illegal miners spotted them and decided to attack them, pelting stones at them and things like that. And so they had to flee for their lives. And in doing that, had to take another route out of the place, out of Boise. And it was in the course of that they got involved in the accident. 2 journalists were in critical condition. One, they are stable. Per the reports I received this morning, they are quite stable. Wonu me prepraye no onum ho ayem we no aye kasamafo ede ema we no aye anti-galamsey operations director of communications ede ewo ministry ehonum no maame ama mawuzi ena ede sansam no ede ato edwanom enu akire no ensam ahodo ade aye bi no ese yewura kofi amabo anso no na daworo mo bekoso aye bibia wono so sede incidents na esiye no chese why disappointment ba ewo honum enti de we esibi ekọ entwa eyie enti ogusonso besi ginaye se o mamamfo enti etia o fa ahudie so ti galamsey enam ne kwa apaso no onum ebetu ase Ebusia yenko yanim ewa kasiebo ni mo ewa nsemfufure mo Ministry of Gender, Children and Social Protection wan makasa ede boshen sema tudwane nyina ne se wom so mbe konkoden apratentene ede ama ya brantie bia wadi emfinhia edunsia 16 years ya woye footballer edin eye Ransford Owusu Ansam ne nyina ne se ene abuse pa na wo fam asesa abre ya me ne ekasei enya ade se wakati asefo ho ebiem na brantie ye ka ne ho ase na wo ye player ede Masiano Soccer Academy eno ewo amasamai coach ye okoto ne nsam no chese wo ye coach bone pa na wo fakulty kwan so ene abofra no eda be ma ne be ma hia ne monim sade ebesi akom na coach ne din ede Ibrahim Ayase wo mo chese okodi ne nsam eye emfinhia miensa ne mu ebra wo ko na wadi emfinhia miensa wone abofra eda ya emfinhia miensa emenam so ya sabre ya me ne ekasai wo fam enya yade na no ena soye no akasa dia tu dwa se ne esi ye no nyame anim niem enya dia se won betena sa ye nhwe ha amana kosa abra ye ntwe da so ewo kwan bia so na ene da ye ebra won twere sam ede ba monte so no eno makasa dia kire se sa mofra ye fa kwati kwan so esisi won etu won mo na ewo memo no eye bone anu odin pa sa ne esie wo mo ho ebo mo ebie enam wo mo so eba ye nyina no won behwe anim so begina mra anim na emra na tumi atwe won aso na wonum ensen kaye mu na wom kire se enhwehwemu edin kan no wom kire se abra branten ekoye coach ne nsam no na owo 13 years ena wakodi 16 years na je se mfinhia miensa ena watumi ani abofrai ada sare hosam ye esie December bosom 2024 eno mu na koba na sa branten eyade ye no ena wonum ebo akire eba konfa na chaban eyare sabia woda hoja yare hwa asese fofie anto ata wafamu ahwe ne nkwam asoye na kasa dia tudwa se management ahodo ya wonum ewo Siano Soccer Academy ya ade se wo mo kire se wo bebo asoye ne chidom na wo mo ne aposifo aboa na nhwemu sonko etomi akosom na wo mo kasa ye mu no mo kire se enkrabata ne bi ewa Asantemantem ha se wonum ahyase ye nsem no emu hwehwemu no kura bi ebefiri mu aba no wo mo ehwese law enforcement agencies ahodo ne enyina no wo mo nyina betumi aka wo mo entoma abo anom na eba na tentene ne a wonum atumi aprebi edi ama Abrantia Ransford Owusu
ansam na eno mo no na eye wo mo kyerese coach Ibrahim ade se wonum ehwe ni mu se na da yai obekwa akopie mu e wo criminal investigation department sia the headquarters na wonum atumi aye ensam no mu ehwehwe mu na wasansam ya mu ne ensam foforo mu no okopie mu e wo Boko municipal gender desk officer ne din e de Aboga Matilda wakasa de atudwa se mayo mienu sa kwambone na so nipa afrobi enso e de wonum afaso se sa posifo eye ensam no emu hwehwe mu wonum be pratanse ne e de amasa mayo mienu yin se de be ya akoma ebetumi atoye mu maame eye Aboga Matilda nensam ya wakan ne sei ene wode atudwa. I've made a follow up to the school, the girls' home, met their mother and the police with a social welfare officer. For now, we cannot speak much about it because it happened outside school hours. That is why our hands are tied up, that we cannot do much. But my boss at the region is aware of it. It's not the first, and I don't think it will be the second, because 2021 we had a case like that, where a man defiled the daughter to the extent of impregnating that girl. And not because I was following the issue with my guidance and counselor. But the mother, the grandmother, the maternal grandmother of the girl told the mother that she should have nothing to do with us because she doesn't want the girl. The girl was too young. Eye Aboga Matilda wano eye Boko municipal gender desk officer ne si ye wo honum efa anuanom mienu entemo no na wo kyerɛ sa so ye no bekoso apratentere ne ade ama wonom ene dai eye fiada na NFIA day so no Public Accounts Committee one animo no Social Security and National Insurance Trust 20 akanse Senate onum ekokopie mo honum ebi na eno mode etu edwa se onum ehia strategic investors emomotimi aba onum ahom gebia ahodo no motimi abebo mu sanse na nkomu enim se hotels ahodo no gebetimi aboa na nka ama wonum emfaso na nso no kame ayesenya sa emfaso no na wonum ehunum na mbomodin ede to wonum animo no na wonum echemu se eba no hotel bi etese La Palm Beach Hotel na afi Elimina Beach Hotel resort na eba no Senate enso wonum na omu ehia sa miensan de ombetimi ama investors abamu na etimi aboa ne awode sem we ede etu dwa e wo park no animo no Director General Edema Senate Yewura Kwesi Afre Baini and what this answer no edi etuja no see ebi ewo ho no mo a medical ade ato wanimo no aye Senate Guest House ene afi Rich Royal ene de eka ho no Labadi Beach Hotel was eno ne de omunsi wo madwen pikura sanse no no emfaso a ede ema wo no no enti ene e ba ne se adwumaku na ankasa ebehwe ayo ne mom de aka no sanse bi te se Labadi Beach Hotel no was ekoso ema wo no sika afi pino ene aduonu enan no ema wo mo Ghana sikai no million no aduowotwe 80 million Ghana cedis ena wo chemu se dividend crowns bo mutua e wo 2023 no emu na 16 million Yewura Kwesi Baini etwa ensem no eso. Hotels are struggling. The 3 hotels are struggling. All 3. Are you still in the business of looking for a strategic investor? Yes, we are seeking for a strategic investor for La Palm, Elmina Beach Resort, and Buzia. However, for Senate Guest House, Ridge Royal, and Labadi Beach Hotel, we do not intend to seek any strategic investors coming in. We believe that those 3 hotels should be allowed to run on their own and make profit. Labadi Beach Hotel, for instance, in 2024, made profits in excess of 80 million Ghana cedis. Thank you. Woni mo se wonu mezamsem ya na ba ya sa Rock City Hotel na wonsamsem a e ba ye no eni a woti ye ni fonyina wo hwe ye Yewura Kwesi Afre Bani ono na wo ye Director General Edema Senate amkopie mu ene dai e wo park enimu eno de etudwa
Ma yembonra edwadie mu na afel so nia keka ho na Believe in God Prayer Spiritual Center sem infantu enim e ba ne se niema bi ekoso obrabo mu wonte ho ase pese koyemu hwehwemu a wonwode ebra adwuma sem na enkoyie wode no eya busia pa ba na spiritual attacks ahodo na ekutia wode a wo ba so ye ho no ma wo beboa wo eda wukuada efiada na afel so kwasiara na wotena se eya adwuma na kira kwan wo ofel so amowi one information center na die enim hwem Frere Prophet Obefo Katachi Steven ano e wo 0553662316 and after 0534098919. Ejani Mo Enterprise Abra Baje mattress, a band of student mattress or be double mattress, and after so king size mattress in Yana be and wo home. National Kwan Ewa Boa Mai Amwakon one information center Nedi and Mshe. Friend was 0595 582750 0595 582750. Return her by Dr. Isa Elso Kamfo, Esa Branenche, we will be a 1 wire dear amount, or by one sub-one enquiry, why am one pen prostate cancer, fibroid, hepatitis, stroke, nafos, diabetes, cholesterol, can breast cancer, comaya dear, when I'm any answer, ya dear asthma. Koko ni yafuni ade anu ode ni nyina alcohol mo betu ase hwehwe na kira kwan e wo fence ota wa no market ho a 0240508893 and 0241237316 Maxwell Leather Works sabaje mpaboa she chacha wa henema sandals slippers leather belt and afezu shoes so ya oba se wo ya be man wo to ba kwa na se wutu akoton ni nyina akwanya na eda ho ema o fence new town en wo opportunity international savings and loan one no energy animuhwem 0244 483 947 0244 483 947 SOV construction say e ba ne bathroom accessories na woton bi ebi e wo honom adanse ho niam ne nyina so woton bi sa so di bi ma han eno ntene wo pa han ne wo pa to ya adanse ho niam nyina wo kɔ honom a wonsa ebeka bi e ba ne se wo si dan restaurant warehouse anase estate a wo de kwa kwahye wo msa wo san so ebo danso na kira kwan e wo bo aman oben kwafana chiwura bank ho a 0244 283200 0244 283200 busia ye gina we so ahome kase ebo no so ye ba na dia ka akire ye dia so EB Favor Surgicals, my barbedom Ghana, and Kania near 2 Kwankwa Bruchere, Kofa Hospital Equipment and CCD, a Twitchell, hospitals, herbal centers, medical centers, and I say, Ankram Kramope Hospital Equipment, a dear Dimujumabi, look no further, she said EB Favor Surgicals, a ban hospital equipment spa dear, a EB Favor Surgicals, wheelchairs, hospital beds, bandage, gauze, syringe, scan machines, a hood will be ultrasound scan machines, theater bed, examination code bed, surgical instruments, ventilators, medical thermometers, grip stands, surgical tables, monitoring device beer, physical therapy tools with Sabeka media free, EB Favor Surgicals, a ban of hospital equipment, quality ones are, a dear Frebrochi Maimua, and can soda, Mistro, she EB Favor Surgicals. Minia, Menko 2 second go, she EB Favor Surgical. Bed way for Germany, the bed, a costro, a bar from Niti, Nenai, NSI, a man or a Zapiga. Enti so bi da so na onu madura enya afi na ye beka se ye confession ya to nachi umia so ana no ani tina pega no amanaduro ana wa manadian uria wa se mia so na asa akofom e wo from na se doctor be hwe na ye mia so na pega abasoro uria wo de atofom o tena se adidi a sa pepepe eno pa ho ye komo e bia me ke wo bi ntimi ensore nko toilet so hwe komo no na si ho no de ba ko tefin wa che na wo mo no bibia e complete ne nan nyina wo ho ne ye kire kwan so de enye yira kwan kra ye wo kumase ebo ho so free kumase na eba wo tra bo ho station said ye wo sane ase ho na masala chi bi wo right ye so ye wo le ye ne ne ye enhwe animu wo tra Church of Pentecost so pepepe na aba ye ne salon bi ene bo ho e kwan no ho pepe so pay number 0244 262843 Mrs. Subie 0244 262843 ana 0241 2479997 0241 2479997 EB Favor Surgicals at the park and the tour.
Ye from Oheneba Berima Nanaki Eji adodo na de bomb samrane no eye koto kromugolo kanti ni yen centroni ebona dance ye ho niema papa dia na ye Mr Mensa Enterprise and American for the amount free asase ekosia wiye biade mekanfo Mr Mensa Enterprise e the amount enyama ben ene wo hia ebiti iron rods cement roofing sheet plywood wire mesh nails WCs paints anase wakade nyina dia na ye Mr Mensa Enterprise utu akoton anase baako ena pemu no bo modern so do ni be chire mu ewo Mr Mensa Enterprise ubo Mr Mensa chi akwan ewo headquarters no ewo Buaman oni taxi rank no ene die ni hwe from Mr Mensa Enterprise ewo 0246116873 0246116873 shanu so se ba bia wo Biafra ye de niam no bebro Mr Mensa na edien na obia. Welcome to K Jamres Restaurant. K Jamres Restaurant is located at Ofin Studenti near the ECG office. K Jamra Restaurant, your continental dishes, local dishes, and Chinese dishes. So we are wedding, birthday, program bia K Jamra Restaurant e wo mamo abre bia K Jamra Restaurant your Ofin Studenti ECG office in Nchen. You can call us on 0242 170 774 or 0256 740-842. Afenso, esanso ye delivery services. Se wo fie, ejumem, baby a wo bia ofra, ededuane bebro. de nyina enkomo ya mebusuafo ene me namfofo ta ne medi ene se edan siem wo haw pa na emu medie eya memfamu bi na emu mehwe wo nanim na masere esane se SOV Construction and Trading Limited metiomo so a na masore eba SOV dia se wo dan no wo da yeso se wo besi wo plan ni wo wutremu na emu mu nim kwan a obefa so a ye bebo na wa draw plan no na bibia akoyie e de ama wo unya contractor e wo dan sie ni mu a eno so SOV ye be ma obi impo edan sie wo niema no eba cement iron rods ene edan sie wo niema bia dia e na mehrew SOV Construction and Trading Limited ye ene ye be ma papa no se de betimi aboa wo dan no ama na gina ne nan so na enye no nko a se ba building tools ebiti se headpan reflectors hammer chisel ene de keka wo nyina eno nso ye tumbi na contractor ne kra no niema o ka so fancy dan no eno ana oye enu nti e na ohia consultant dan ne de nyina obehwe se contractor na adwuma no ebe koyi ebe roofing nso de ewu ni ha okra enkonkwaji roofing bi ebe ha SOV ye be ma roofing papa na yasan aba abebo ama wo SOV Construction and Trading Limited edwini en customers huntino sesia
se yasanso abakase ebode akachire yemfa emra mesum National Service Authority NSA mpenifo ena ehye se eba na service personnel ahodo ya wonum ewo my Ghana fana nyina wonum ala wansi se for September bosumen emono eya ade se enche kura ena obia de betiatom kunkrum ho hyehye da kakra bi na wonum awie ene da ye ena wo de ensam ne etudwa peninkase ya nensa ehye asien eye Deputy Director General Edema Finance and Administration Yera Donko Fuseni enu akasa de atudwa se wonum consensus ahodo wo maka ye nyina efe wonum akatwa ya ache ne ho no empanimfo ate enu ntie enche kura wo musika na eya de se wonum ensa bekan na NSA mpanimfo ensen kayemo no na wonum akire se ba no ho ehon krata asem a wonum betumi de kwakwaji sika na wom ensa beka no a wonum awie kura nya wom twen nyina eye final approval ye no so betumi akwa accountant general ho no mo sika nyina da wonum ensa ebetumi aka enu nti wonum ehye national service personnel nyina ebo se ba ne payment ya enche eyade se eye officer de ma accountant general wonum ebesi support editor stamp wesi so say pan na tese sika wonum ensa kan wonum beche ade amobia ensa tumi akana dem na ne krakra mu no ena omoche se ban clarifications ahodo a ni nyina na eyadwuma ya wonum aye efa ne personnel wom social media ene ne kaka ho nyina no wonum akasa ade afa ho ya nyame eyadom a wonum ebehwe ni nyina aka ho nsam ede ama wonum ni nyina kan famfo National Service Authority mpanifo ahyebo se eba na September allowance na no ho nkrata asem nyina no aka akra bi na wonum awie setampo nya besi so na wonum ensa kasika na yebeche emobia saka de ntimo no musio entwen ope yedi yani chemu wasante mantem ya na manso enkwanta Mansun kwanta ena Minerals Development Fund MDF omotimi so akwakọ bi adwumadie no ano we no Divisional Police Headquarters ewo ho no mo manso enkwanta ho ya ebetimi so aboa amabambo afa ne temapa ede efra eno ena Dr. Hannah Louisa Bisiu ede atu edwa se we no kwampa MDF onum afa so eyo sede ebeya posi adwumako no so benya hoden no mwatena wo no mo ahwe bia no a efuma gudie etua enam ne kwampa so ekoso no etimi so abrase edi se omunya papa etena saa no a no motimi so ahwe emba bia eye mining communities no so atimi aye endi sa quarters no motimi abesi wo hono no mining communities a ebehwe ne ya Mansia West na afi Amansia South District. Dr. Hannah Louisa Bisiu ya wono eye administrator e de Emma MDF say no chirensem no emu Mineral Development Fund ne juma wo se oyemi e wo se enkro a ewo oman mu ni enkro kuma eni enkro kesi yenhwe ensunsuanso a foma gudi a yetu ensunsuanso boni bi a edibre oman no ene yenadehia omuti sa nkru ahoro nanam ene mpanyinfo madaroma se yehwe yefem ha Amansia West Mansun kwanta ani impetema etwahia okay se bambo ensem ayadia edienya emra abankrachia o hwe yempetema se ama omampanyini kasa ke bibi se ndihia baako woye na dwuma ohwe ne kwa na mahne ni diemo oman bien wa asumdwe ene bambo ni wa embuntu betimi akọ
Louisa Bisiu na wote ne no ono na Minerals Development Fund Administrator enonom eno achi no enam se dwumadie no Asante Mantam na ewoniti no enam eso emasoafo de ma Asante Mantam ononyamfo Dr. Frank Amoako hene enso achi mu ese we no eye dwumadie a Regional Security Council eno so omo ahwe ayo ewo Asante Mantam first no bete no na mobile money vendors ibi no ene ya bonu etuo krofro ne yeka kan eseko oso mbae no ma ya dwumaso ma bambo no aboa won ma sabe yendete sa ansem no ebie yentie sedosi eka efa ho mansi ambata mo hanina no ya bia ya manimusem his excellency the president ya mana so enkwa didi e wo ho se de be obetima gina ya chi no aboa ya ni aso mo ma Ghana ni aso mo mansi na mansi so afa na ntuma pa e de afra me wa fanana ye ba ye fufro as abaya ye fresh crown na ni papa onfo bia ye ko mo abomu a omotuma mu dia ye se omo amu eye momo no no mo target wo mo no mo kunkum wo mo no mo de musika president tiye no wana so as head of the Regional Security Council yanda so together with Divisional Command, District Commander and Regional Commander and National Security, I can say confidently say some 3 months ago syndicate group are made this money in our no we have been able Otiye ni mfonyini eye Dr. Frank Amoako hene Asante Mantam soafo enonom eno achi no na msemanso enkwanta eye ekuro na ekuro no nso no otumfo aponde ni dibre ni bi ede ama na bi kusi apia ye otoso emieno ono eye mahene ede manso enkwanta enso kire nani so ede ma aban no na afo sanso echemu so monkoso a na o how mensin no efemu no omonhwe enyo emfa nana ensem eni edi be kachre Mira Regional Minister Dr. Amoako hene any Hana Bisiu honorable besram mona mukabia ebabun enti ebesram na bibia mobai monhwe na monhunu na mokwa monkan kire mampani mai wonto na nisi ha mai said ebeboa ama ye mai enso akoso pepepe yodi abre ye ni sopi ebroso enti mejira na nanom nem ane sabe Mira Sante hinanam menabda hahwe mahaba no se ade a waye no ye dana se papa ba ya menshira no nda bibia nso enkoso pepepe afa me kachire ole no nzum se o mind ye yemfa sabe we ni hondi me ye ni say yo ye ya odun abeto aso uhuru sa ade bi kwa wo na watra pe na so de ntobo akakra no aboa ama bibia akokama ama on mind no nsusu atime agina bebre yam bi twato ane Anabi kusi apiotoso emieno mahene ede mamanso enkwanta we nyina no eto edwam ewo abra mo commission eye divisional police quarters ewo manso enkwanta ye free bambo mu nsam na yamfa ye ni enkyere mu ewo nwomasuam ensemu na twifu eya atom krom ababeto odwa se eba na adan a won metena se emu asuade a eho ayeden pa ede ama won ama na saso no uncompleted building adan a yensi nwie ye na won etiase omo ekyere se mfimpimienu ene eduba ko 2011 na won sha se besi sabre enyade se won mawie enam so ma kyerɛkyerɛfo ane adesuafo ya won mo ho no ekwan a won befa so anya dan atena mo no ayede pa ede ama won ma won ekachi ewo enwomasuam na eno mu no mo kyerɛ se won any classroom wo ho no mo a ebetumi abo adekyerɛ ne adesua enti no ama mofra ne bi ne won ma so de papa wo kwotena wiam na bede ka se won ko suku a wakom ebra won friends antwerɛfo ede won makosam eto dwa no ade hye bi no won ewo twifu atom krom ene yɛ santwerɛfo kasa yenkotie bi mra
Mo be school dey atiti apansana. Eya lo ho keke. Ye da jini ye ma o. Sisi bi amusuma ko school. Aya kesi fa ni mo busuafo nu. Sa na yesu ya hwehwe okrom ha. Anti mo ba bua ye. Mo ba bua ye. Na ye ble ye ko ha mu dodo. Na mu dada dodo. Ana na mu tisa. Mu baba ya. Mu dada isa ye tuma mu ya. Na ma ko tinase. Na nukwanya me asem ni. Wo hwe ye school no a. To be are ye osun ani ajoroho adima yen. Atoru ye sun ni ajoroho man. Se na naka di kan ye no. School no amasati abesi school dan wa ha. 2011. But sin na wo ma hwe senia omo ye school na. Atoru me na ye ha. Atoru me na se school no nso mla pepepe. No se school for upon tamun sun. No se school for upon. And from up school down no se wo. That cro ajoda bi kro se nya me na bua ya. Anka ne wo se ya school for no nya ye hu nia. Ye be ka fa ho. Ani se. Senia suko ne te no atokro agidi ankasa nanso esan senia suku dana ye ni ntino ama school for bebre esasa omochi ekọ e teacher for so ba on be hwa e ha ye kama enso no mo san wochi enti ye be stress impenifo na mo da animu no on be boaye na anyasa yasembe ye mobo Ebia wonom ewo twifu atom krom eno achi na eye Thomas Klomega wono eyo hene ewo twifu atom krom akasade atudwa se enia wo de resede akwa ma ban na musini ye wo ho emra hye badwani ye wo ho so eka ho ebisesese akwa ye den pa e de ama wonom efa dan a wonom man ebenya atena mu asuade owura Thomas Klomega ne nsem ne enie me haw ho asam na me ba beka so haw no efa me school ho baby ankwala no ko school no yesi no emfe apem oha ani du ba ko no emu 2011 na no kwa semini school no baby adu no ye hia mo akese me ka sai eso apa enam se school no ahoden ewo fam nti eso paaye no ya bo school nkwala ni nyina no ewo dan mienu pemu a wo mo ko school impremprende ene etwam de teacher for ba wontena na no yara wasade ba ko bai ono so yese okwa ba na no ne kasem no in fact me amitu anamo ene no kwa kasai aso ba ya aso onye sese mi hu ni gina bia omu anu aba na mesre se suku no hu hawo ne de se ma anye ntama meso yemu a no kwasem ni eche se ye nkwala ne de ba bia anye kura biom na so be kam ya se enamomomu aso ama ye maka ya hye ma Ghana e bia de papa bi betumi afi aba school 70 the back from enti yasra mon kwa ye moa se de be ya yaso e benya mpontu ha wanyina siye wa bra twifu atom krom wo mo chese suku ada wo mo nibi 2011 wo mo sha ase besi sa brenya de se yesi awie ama de sua ho ayeden ede ama wonom ebusua ya fast dani bi ama ABA Herbal Center o safo 3 days say na sa en wode asi honom etu wani yade na se ede ama wo waya mre wo mpam hypertension stroke prostate cancer so eka ho boa no e fa bra no wontu ase da chira kwan wo kwada so dwuna se dwom wo mo ne public toilet in the ben main center so Wodoma Hinkro Ebenezer Preparatory School one no ne ben Froso Fata was 0541565199 0502812161 Nyame na ye mattress sebra bagilators for mattress papa edasom king size queen size student mattress and so ebi ewo home 1.5 mattresses nyina wotonton bi waji full payment esan so eje installment and so eka ho ebi se wutua bo mana se wutua ne kakra kra ekwan eda ho na kira kwan ewo bo aman maase woni matadita so na di anim hwe 0242262686 0242262686 Fish Monger Plaza the chila kwan ewa kom school junction ho na EMP wo plumbing materials eye papa ho na kwakoto ede free ade bi eye plumbing material wo ye plumber na pe bi ato a fa wani echirem ewo honom sans na ba electrical materials ani nyina wotonto bi ewa asoye ho na Merebento Enterprise some fanto anim se wotonsa Ghana ni abrochire de ani ano ode ni ano mre enonti we can see obenya ahoho na de adokodoko de besom bo mo de a eye Merebento Enterprise na kwakoto bi together
as 0241427374. Gremon Company Limited is what on to adansie ho eniema na doa chance de bo adanso sorment ni bi nyina plywood ayo ross na ebi ewo hardware sahodo ni nyina so benya bi eno achi what on motor spare parts asanso air servicing ka ho plastic chairs na opata obenya bi na chira kwan obo amadwom obendication office ono mo a ehwa da fitting shop one nso so ewom adansie ho niema na ba bia de kɔ ne ye free from 0242430300 0242430300 na watumi aboa o Limos Pharmacy Limited waso apomodin ɛho ehia wono pa adro bi a wodom akwankyerɛ ne afutu kɔ ne emfama ofidi o ma kyerɛ kwan wo fence kokote ɛyɛ station hɔ a 0557705777 na wajo so enkai bo ba ko mienu aka kyerɛ no ye fanto asoma o Mame mfa wonko Offense Security Services ni nyina ene se eye bambo adwumako oboa wo CCTV camera wo install e de amount enya de we no abibi AC ya beko nimpa na chi na wo hu no asa na fono korachi aso etuntum aso kokwa aso ye be ma dabi na afa akwa enwunwunan afa na mokwa kopo obi ma na behwe sinimpa ogina wo yo ba na aso be ma dabi we CCTV camera na enya chi wacho o bibia ba pie ma yehuno intruder alarm e wo hono electric fence ini nyina da bambo ho ade bia dwumade bia wudi bia bo wajapade ho ban na ye wo da achene de eye Offense Security Service na mekanfo e de amawo 0203 598142 02030 243 9320 na omo aje also email no info@offensecuritygh.com website www.fish www.offensecuritygh.com headquarters aircraft for money entremo ewo West Legon 12 Sober Lane na afisoro Asante Mantebo plot 55 Kentin Chrono ewonomo innovative security solutions we no Offense Security Service enono na yesra wo we nka abo we nso efree Offense Rural Bank PLC osianka nche osem stakeholder meetings no ebaso na de etie enie we no annual general meeting no stakeholders no yede emamo na ekoso ewo Offense anafo FM na ebia no assembly hall ho no mo a ewo Newtown nisika korabia no di enimohwe no ebekoso ewo panima abosom de toso ensia December 6 na ebekoso anopa no ndu pepepe na no kire se shareholders no mo ba pemadawro ma obia emfa na Ghana card emra se de be ya mo records na betimi update e de amamo entimo nhya ne so emfa emma yen na Limos quiz ya we no ye JHS edition no we no zonal contest de no tetremu chechere zone yakopon ya adom a ukuade di anim yai na ye de ehhehye so e ho no schools ahodo we pie mo no tetremu Methodist JHS tetremu DAJHS Rashidia Islamic JHS chechere Aushi JHS na chechere Methodist onom na eba ebekoso ewo chechere no ye Pentecost asori no ho na ebekoso Bethel Assembly honom na ekoso ntino wa hye so sa e de ama ye na wonom a aso yasene adwumadi esi wonum akonko no Limos Medical Service a best medication treatment center ho Offense Lorry Station honom kokote Lorry Station honom na yabo ebutum Max Media ewo ahenkro Imas Hotel Offense Old Town awojebia papa mekanfo e de amount Aminano Creation se for ni echiremu sanse be customize e de amount Abrepo Junction honom CB painting ho de enfo ni nkyere ba bibia Offense empehe na akokko hwe CB echiri kwan Gentle Graphics obitwa no yopo bibia fa graphics ho de fa dan no na Golden Era Cuisine oseduane pa ede enye duane bia so bedi awie na afi nwansa bo bidi wachisi ya momoni si etwum enti no fo ni chiremu ewo Golden Era Cuisine kokote Lorry Station ho no mo a obi ho no enso ewo ho na True Christ Apostles Church International no sofo Samuel Boateng eda ano o se yemfanto wanim se ya wada wei ene ya wada bia ahomache no 9 pa mu ekosi anwumre no anopa no numpa mu no 4
4:30 to 5:30 a.m. and on the bebro ya wada ebia na mo ye asori nso da ukuwada ye anopa no nkron ekosi awia no du emienu eno ye mpaibo kese pa eda ya wada nso no enwumre no nsia na mo de ahyehyɛ so akopem no nso no eno de don hwere baako kwasiada de se de ye esomo no a 8:30 to 12 p.m. na timi aboa brabeti awurade asem krogen ya wonam na koa so de ebrewo boa manchiri krom na won ewo branches ne de bebre no a etimeti mase ehwa bo ho shepatre na adwetia ankase poku kromo na afen so no ahwewa mu enso eka ho ebiem 0243 624905 ofra obeje oso eye mamemfa eyi enkaibo enka wo ho eyi pasofo ya wonom ede yaw ne awreho ede semanfo nyina eyi se wonom futufo mu ade nyina da oba pani akua penaman oda ye wansori ne sayo so ntino orom babaye eyi na wote ase ne efre no akua kuro na na ede efre no na kwame buache ya wono eye akresi wo eno no akwasi amponsa mase na wo opani duodo chiri kromo ofabra wono wo owura amponsa kumase owura akwasi sapon kremo ene de frɛ no mase ene wo owura akwasi bo owura kwabena ofori mase ene wo owura kwame entwi kumase ene wo owura osei ewo ofen so owura kwaku dua ena kwame konadu George orum ewo kumase owura juma ewo kumase owura kwame konadu ewo kumase na nadu fie eye ekusiase oba ahema ede ema bretio ebusua no oba pani ajo afra maame abena kwabena maame kobi maame foriwa maame abena chamase enowo ama eye chirewo enso ewo chirikromo Gladys Donko sister Tiwa Auntie Mary ama bruni kumase enonmo ya nyameche enso ewo mase ema ohene bawiafi ahwene ena yewura kwabena afrane Canada enowo yewura Kofi Asante ewo America nana yawache kwabena poku mase enowo yewura Titi Akra enowo yewura Entwi kumase yewura Isaac Boaten Akra enowo Florence aye Asante ewo mase Dickness Grace Achemfo enso ewo USA Dickness Esther Entwi ewo kumase na Antenna Fish FM esiata na ebiba enso ewo bo aman Ante Hana ya amwakonwa dodo na afre no okafo na banananom eye wo ha ene 904 na enseonom eye Elder Entwi kumase Elder eye Bechi Achemfo USA Madam Akosua Bedu Canada Dickness Mame Sewa Canada ena won ewo ya mo esre adofo nyina se bosum ye ominde to so edu enum ene de mame eto empemu ewo bo aman maase ne de neto empemu asafo no te ase awodom no eye Church of Pentecost ya eno ewo bo amama asenti omo na beye ewufu esom no omo ye ewufu no esom no ewia ba kope no krabre no nso ewo bo amama ase emu esieye oba betena ebia ye eyie no ewo bo amama ase abrabo ewia dumienu ekosi enwumre no enonsia na afi nso no eda ekosi yada no omo akoda twedi ampo Nyankopon ase se wode ye maame ye nana bibia bedom yen emfie no oha ene enan ewo Church of Pentecost eno ewo Maase Assembly yeda ase ewie besa betena ase na yetime nso anom na chisikasa ewo ho no mo anti eye nkogyagonje ndi no ena ebusua ne tonsa ede afrom se momeka wo ho na oba apani akua penaman ote ase na akua kuro ena na yede efre no na eye wi no bosumi ne deto so edunum yetime ayo apena krabre ebusua yede asi akenkanfo ba no no eyeme nana akua sikapa na afi dua naba abena sao feme atoye agudi a meje oso yada mo ase aboafo ni nyina ewum so abom nyina din